that are corruption related. Shi edubuwa ne da aka kama ya zo ya ba da bayani abinda ya bar aka kama shi da sauran dai wasu cases from the NSS, and of course Sky Train lokacin da ake campaign na zabe 2024 mun ga wannan issue ya tashi kwarai da gaske. So on that note muke ce muku sannunku da zuwa kan wannan shiri na Tsarin Safiya kan Baina TV. Yau rana 25 watan Maris kuma rana 25 na watan Ramadana, inda al'umman musulmai duk baki daya muke nan muna wato azumi muna kishin ruwa. Bauta ne ga Allah. Insha Allah nan ga da kwanuka 4 ko wato 5 za mu kammala azumi. Allah ya karba yanda abin yake kenan. Wadan a kan wanga shiri dai kamar yadda kuka sani muka saba yi ranar talata. Yana da nashi kuma wani wato yanayi daban. Ran talata yadda ake fara shirin daban ne, ya bambanta da ranar litini. Kamar jiya mun soma ne da hadith of the day. Kamar yadda kuka kalli shi attorney general din press briefing da ya yi jiya, insha Allah nan gaba kan programu za mu zamana ne tare da wakilan jam'iyyun siyasa mu tattauna kan waɗannan batutuwa da wato suka kunno bayan shi press briefing da ya yi, tare da wasu batutuwa masu muhimmanci da suka kunshi sha'anin siyasa da wato lamarin tafiyar da gwamnati na kasashe. Sa insha Allah ku kasance da mu nan gaba zuwa zuwa karfe 8:30 za mu zamana tare da wakilan siyasa ya so mu duba waɗannan batutuwa duka. We all know corruption is a big issue. It was actually a big issue lokaci da ake campaign ahead of 2024 election. John Dramani Mahama da nasa gwamnati na NDC sun yi alkawali cewa kamar idan suka zo duk wanda ya bi kansa kasar Ghana ta yi wato ta rasa wani kuɗi ko kuwa wani kuɗi ya shiga algihun wani da bai kamaci ya shiga ba, nasa gwamnati za ta tabbatar da cewa an yi bincike, kuma idan an tabbatar da haka a ja kunnin mai shi. To ta kai ake tun da suka kafa nasu gwamnati aka kafa oral John Mahama ya ɗauki report da suka zo suka bashi ya ba attorney general. To attorney general tun wannan lokaci yana daukan wasu matakayyan da yake daukan shine muke ganin kaga kaje an shiga gidan wani, an je ana tone a gano wasu wato informations dai da za a saya kai in tuhuma da tuhumi mai shi a tuhumi mai shi. Mun ga al'umman Ghana da dama suna nuna bacin ransu kamar irin wannan anya da ake bi ana shiga gidajen mutane wato previous government din na MPP officials su, yanda ake shiga gidajen su ana zuwa ana tone ba bisa ka'ida bane. Jiya duk na cikin ababa da ya fito da ya zo ya ba da bayani kai cewa kamar ba wai ana son wato a tattaka hakkin wani bane, no, abin da yake yi doka ya ba shi dama yayi, yana yi ne daidai da ka'idodin kasa, kuma yana yin shi ne bisa ka'ida ba bisa ka'ida ba. Saboda haka al'umma a samu hankuri, domin in ba samu waɗannan informations ba dole ne ba za a iya a gano ko wani ma ya yi laifi balle a ja kunnin shi ba. To idan aka yi hakan shi ne ban a gano wani laifi mai shi ya yi, saboda gwamnati ya iya ya samu ginshiki mai nauyi da zai iya saya kai ya ce kan wandan saya in je
da magana kotu ima tuhumi wani balle a ja kunnin mai shi wai don mai shi ya yi laifi. Shi yasa duk dai na cikin dabara da suke yi su samu informations da zai taimaka wurin wato cimma shi nasu alkawali da suka yi, da suka ce idan suka zo za su ja kunnin duk waɗanda ya bi kansu kasa ta yi rasa wasu kudade. Shi sa aikin nan noki nan ake yin nan kamar yadda na faɗa dama ya ba da bayani kan arrest ɗin da aka yi ma Edubuahin wanda aka ce wani kuɗi na kasa ya bar kuɗin ya bi wani anya da bai kamaci ya bi ba. Shi batun sky train da ya kunno lokaci da ake wato ake nan ana campaign ahead of 2024 election duka an ba da bayani. Tukunan NSS scandal da shekaran jiya ga muka ji shugaban kasa da kanshi ya sa baki ciki duka kuma na ciki. Badan kamar yadda na fada mun zo mu duba mu tattauna kan waɗannan batutuwa tare da wakilan jam'iyyar siyasa. Kamin mu yi hakan ya kamaci mu gano yau me muke da shi idan ya zo wurin tunatar masu kallonmu dangane da wato kiwon lafiyansu da kuma sanar da masu kallonmu dangane da yanayi wato weather. Sabida azumi muke yi ya kamaci mu gano mu sani weather nan da muke nan a karkashinsa ya zai kasance mana, ya so ma wani alaka yake da shi da kishin ruwa da muke yi, ya damu tafiyar da lamarinmu saboda yanda yanayin wada yake, saboda mu yi azumin kuma mu same shi daidai yanda muke so not without me wasting much time mu tafi mu je mu dauki I don't know, is it the weather or the health tips that is ready? So we take it. We take the health tips. Okay, we take the health tips. Da mu je mu duba kiwon lafiya me muke da shi. Na'am. Shin yin barci a dare abu ce mai wahala a gare ku, amma dalili da yasa ba za ku iya barci ba su da yawa na kira ku ko kwance kusa da ku. Idan kai mutum ne mai fama da barci da dare, sanya wayarka a wuri guda minti 30 kafin ka kwanta. Hakan zai taimaka maka samun barci mai kyau. A gaskiya ma duk lokaci da kake son yin barci, ka nisanci duk na'urorin lantarki akalla minti 30 kafin ka kwanta. Idan kai mutum ne wanda ke da wahalar yin bacci da daddare, ka lura da waɗannan abubuwa. Ka nemi bawon cikakken ayaba a tafasa a cikin kofi na ruwa da tsawon minti 10 zuwa 15, sannan a sha kofi kafin a yi barci. Idan ba za ku iya yin haka ba amma kuna da zuma a gida, dauki kokali na tebur cike da zuma kafin ku kwanta. Yin wanka da ruwan zafi da daddare na iya taimakawa wajen yin barci mai kyau. Don haka idan kai ne wanda ba za ka iya yin barci da daddare ba, ka yi wankan ruwan zafi kafin ka kwanta. Tabbas za ka yi barci kamar jariri. A ƙarshe, idan kai mai iya cin albasa ne, ka rika cin albasa kafin ka kwanta. Hakan zai taimaka maka wajen barci da barci mai kyau. Hakanan ka shi hasken da ke cikin daki kafin ka kwanta. Sunana Malam Fari. Sunana Malam Fari kenan. Yau Malam Fari da kanshi ke zamani nan. Mun yi batun idan mutum kana son ka yi kwana da kyau. Cikin azumin ga abu da masalan mu guda kenan. Rashin kwana, rashin kwana kuma yana wai kwana ba cin bashin shi. Shi sa wannan ya nuna muna anya da mutum idan kana struggle wurin samun kwana, yanda za ka yi kwana gabanin yin kwanan abin da ya kamaci ka ci wan natural ne, ba wani magani da ka je ka sha ba. Don magunguna da muke sha karshe yana kawo muna cututtuka ne. Sabida haka ji a santi wayan shanin su
kai da kake struggle cikin azumi ga ka samu kwana kamar ni cikin azumi ga kana struggle samun kwana shi ka bi yanda aka nuna mana anya da aka nuna mana mu bi ya so ka iya ka samu kwana mai kyau domin one thing is waking up in the night ka hana kanka kwana sometimes kana gan kaman ka yi don wani kwana bayan sallan asusu ba ka dai make up for kwanan da baka yi ba amma da ka zo ka kwanta saboda tunani da kasa da ya yi karfi kaga ka bi nan shi kwanan ya bi nan bai haduwa ka bi nan shi kwanan ya bi nan bai haduwa shi yasa kana da irin dabara haka kana yi kagan kana iya kai kwana gangan jikinka kuma ka ba shi hakkin shi wai hakkin gangan jiki kenan abinci da kwana don kwanan ma sa'idin ya zama wani abu ne kamar hutu saboda ka samu hutu mai kyau ka samu kwana mai kyau da hutu mai kyau ka ci abinci mai kyau ka ci abinci ne shiga gangan jikinka sallama daidai ta maka sallama shi ta kwankwasa maka malam akwai wani aiki da dai ya sa mutum kamata ne ka ta samun kwana mai kyau idan kuma kana struggle sai ka doki wanga dabara ya taimaka maka so from help tips mu move on mu je mu dauki mu duba yanayi da weather report yau mun san jiya an yi tsananin rana mai zahi ba wasa ba aka yi jiya so the weather report if it is ready mu duba ya yanayi dai kasance mana yau a kasar Ghana tun daga nan kudu har arewa. So that was the weather. You cannot miss it. The weather is very important. Azumi dai da yanayi mai kyau ake shekaran gadi weather ya muna bulalan wasa ba. But what is very important in all of this is the fact that don't get yourself in a situation where you be overly dehydrated. Yes. Kada ka sa kanka cikin wani yanayi da zai bar ka yi zuha ko kuwa ruwa ɗan kadan da ke cikin gangan jikinka nan kuma duka ya fita don baka da dama na replacing ruwa sai dai an sha ruwa sabida haka mutum kuma in kai azumi ba kana gida kana kwana kawai bane in dai haka nan ne da babu wani wanga ka fita ka je ka yi sana'a ka bi ciki ka je kana neman kanana to kasan mun ga kuma aikin wani da wani duka aikin kasan rana ne shi sa idan muna yi sai mu sa hankali kada mu exposing shi jikinmu a karkashin rana mai sananin zahi da dai bar mu yi zuha da zai twase duk ruwa da ke cikin wato gangan jikinmu da zai kamuna kuma wani hadari kuma na wato kiwo lafiya da zai kamuna wani cuta da muna azumi ne mu samu lada kuma mu samu wato kiwon lafiya kuma shi mu kare mu je mu nemo mu
doko wani cuta mu kawo ma a kanmu. Kuma waɗanda suke azumi ba sa iya cin abinci, kada ka tashi da su ba wai da ka yi azumi wai don baka yi ka ci abinci kuma baka sa komai cikin ka. Mun san akwai mutane masu conditions, dole ne ya kamace ka sha wani dan ruwa kaɗan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ya sa a ce muna da asuban nan mu muna musa cikin bakinmu. Bauta ne amma za ka yi shi kuma kai kawo maka cuta. Likitoci sun nuna mana cewa azumin ma idan kuma gaskiya ne wasu mu da muke da wani conditions kaɗan, kana azumin nan yana measure maka abinci da ya kamaci ka ci. Kagan da yawanci mutane da yawa lokacin azumi ma suke cin fruit din kuma an nuna mana abu ne mai kyau da ke taimakon wato lafiyarmu, amma mutum bai ci cikin azumi yake ci. Kaga kamin a kare azumin ka samu wani karfi da lafiya da baka taba gani ba. Ce sa aka ce muna mu ta yawan yin azumi ma bayan azumi. Ci abinci from Monday to Monday, ham abinci duka kuma yana nan da waste ne. Waste ya masu kallo kan wannan wato sanar da shigowar Khadijatu Kubra Kailani, uwar gida ne ai ko ba uwar gida ba, inda da ki doke shi duka na ce Khadijatu Kubra Kailani uwar gida sanda zuwa. Ko ina zamanin annabi first lady, yau ma first lady. Wanciki ne ne ba ki so ko dai ne? Bani da suna to sanda zuwa sannu ka dai. An yi azumi yau ne? Mu dandawa an san mu da azumi. Na batun dandawa an san mu da azumi. Okay, so that's Khadija. Earlier I was talking about yadda ya kamaci mu ka tashi ba wai ana yin azumin kishin ruwa da yunwa kawai bane. Ya kamaci ka balance ka yi shi yadda Allah ya ce ka yi shi ko ba haka, kada ka kare kuma ya kawo maka wani cuta. Don da yawanci akwai mutane da yawa da cikin azumi ya tashi bai cin komi. Akwai wani da suke da matsala cin abinci asuba. Even with that ma wai ko ma baka cin komi, at least ruwa dai kai kokari ka sha ruwa. Wasu na they just find it difficult to do anything. Wasu kuma na ma tashin asuba da kan shi problem yasa daga in shi ya tashi shi ya je dai da azumi. Kuma azumi na akwai health aspect of azumi, and looking at the fact that Allah da kanshi da yaho kaman yana ka fada earlier, you should at least have something. Azumi ba kaman an ce mu yi so mu yi ciwo bane ko kuwa a kara mu wani nauyi bane, amma an sauka mu ne so mu da kanmu sayar mu samu lafiyar jikin. Duba wa'anda akwai wasu mutane da suke da jiki sosai, amma ba da time a kara zuka kamar shi the person go back to shape. Wasu kuma na ina suma ko wasu no matter how aka yi da su ba su ragewa. But still machine I feel light jikin she looking at the activity the machine zai ta yin and all that. So as me they aside the spiritual aspects, the societal aspects, kuma and the health aspects, come on food aka. A lot of us we don't take in food. She chicken azumi. Kagan ana cin food ne kaman dai akwai wasu ma asuba ma skin kamar yake akwai wasu ma da asuba ma shi sun ci ai duk na ciki ne ran sallah kaga kowa ko yayi press shadun da zaka yi ba ran sallah ba da bai baka kyau kai shi ran sallah kaga shi kana body ya je workshop ya je maintenance amma da yawanci kuma ranar sallah nawa ake ba ta komiyo both spiritual and physical duka ranar sallah sai a bata ku. Allah dai yayi ya mana. Allah yayi ya mana. Allah ya samu gane baki da to a daidai wannan lokaci da mu je mu dauko muku labarai a kan takardu na jaridu da mu je mu duba review news papers. We all know the stories that are likely to dominate today on the newspapers.
yesterday the AG was out there to actually highlight on the various corruption related cases that wannan gwamnati na John Dramani Mahama tun da suka zo matakai da dama da suka dauki tun daga oral har da appointing shi wannan AG da yanda aka mayar mai da rahoto da yan oral suka kama shugaban kasa aka sa annun shi aka ce je tantance mun ga an dauki matakai da dama where the national security is heavily involved. There are criticisms kan yanda suke tafiyar da lamarinsu da Rambo star da suke. We've heard Shamima Muslim coming out to say that suna yi ne daidai da ka'idodi kuma bisa ka'ida, wai babu wani ka'ida da aka doka da aka taka. So we'll start with the newspapers. I don't know which of the newspaper papers is ready. So we have the Daily Post newspaper. Let's start with the Daily Post newspaper. Okay, Daily Post, front page Daily Post. President Mahama promotes new defense and service chiefs. Jia kinamuan kama ang promote waransu defense, one is getting defense the service chiefs. That was yesterday. And when newly constituted Ghana Armed Forces Council sworn in, yes, Jia Kumaka and a new council na Armed Forces Kumasuma and sworn in. And Skytrain scandal, CEO of GIF hiding in Senegal. Jia, Attorney General chicken submission shall be there for the Kenyan way. CEO na GIF yana Senegal, yana boy yana he's hiding in Senegal. Yana boy wa. Yana boy daga Senegal. 7 million cyber defense contracts fraud under MPP government revealed. Duka na cikin wanga suna babanga Edubuahin. Esa Jia Attorney General yayi magana shi ma. All right. Ghanaian Times next. The Ghanaian Times newspaper with GHS records 20,599 TB cases in 2024. That is staggering. Ghana Health Service kenan da hukumar kiwon lafiya na kasa akwai TB wai sun yi recording cases na cutar TB 20,599 wato 20,599 cases duk cikin shekara 2024 kuma wannan cases 90% cured in historic feat. 90% in cases din anya an cure wato duk mutane da suka samu wannan cuta anya an musu jinya da ba tawayi ba a cikin wato tarihi na wannan cases na wannan cuta. Shi sa ko da yake an samu mutum sama da 20,000 sun samu wannan cuta, but anya an yi me anya an sun samu warka kowa ya tafi gida yanda ya kamata. Aka muke so mu ji. It's not about the cases that have been recorded, but whether they've been able to receive medical care, and that's exactly what the Ghanaian Times newspaper is saying. President Mahama, President tasked Ghana Armed Forces Council to prioritize discipline, integrity in military. Shugaban kasa kenan inda ya ba jiya kenan da ya kaddamar da shi council din na wato hukumar soji na kasa yake ce musu kaman su bar wato discipline da integrity ya zamo abu mai muhimmanci a cikin aiki da suke yi, domin da yawanci soji dai an san su da discipline. Idan ba discipline ciki shi kake ga ko da yaushe sai soji su tashi su ce su ba su gamsu da yadda ake tafiyar da lamarin kasa ta kan hanyar demokradiyya ba,
shi su taso su doko bindiga su zo su rusar da gwamnati. Ya ce su sa hankali aiki da suke duka su yi shi cikin discipline, kuma su make sure akwai integrity, mutunci, and ya Ghana, kasan Ghana ta ci amfanin shi. We minority accuses Attorney General of overstepping legal mandate. Jiya kenan wato minority da ke parliament suke cewa kamar shi Attorney General aiki da aka sa annan shi kan dokokin kasa wai yana ƙetara iyaka, yana ababa wato ya ci zarafin su 'yan minority a manya-manyan gwamnati da ya wuce na NPP. Sabida kwanakin ga muna ganin an tashi kansu ba wasa ba. Yau kaga an shiga nan an je an yi raiding, yau ka gobe ka shiga nan a je a yi raiding. Shin ya ce waɗannan abu duka da ake yi ana yi ne wai domin iko da aka sa annun shi wannan gwamnati na NDC, kuma Attorney General ke sai kai a matsayin shi na babban lawyer na kasa yake yin aikinsa yadda bai ya yi shi ba, duk dai abuse of power. We former NSBDG to appear before court for alleged diverting 40 million Ghana cedis. Shi wato buafu bonin kenan ko no buahin edu buahin da maganar shi ya taso jiya shi kenan. Yanzu haka an da tafi da shi kotu ya ci waje a tattauna da shi a gano kudi adadi miliyan 40 cedi da wai ya divert cikin akauntun shi. Zo ya nuna ma al'umman Ghana me yasa ya yi haka, ina kudin. Mu abinda muke tambaya kenan, ina kudin. Ba kamawa a ja a kulle ba ne, me shi ya fito kudin na ajiye ya zo ya ci. A karbi kudin dai an tabbatar kaman kudin kasa ne sai a karbi kuma abin ya zo ya share titin Madina. Kowane safiya ya fara Atomic Junction to Zongo Junction, Atomic Junction to Zongo Junction, 25 years an sha kuma karbi kudin. A sa mai uniform yan prison, shi kuma sarkan shi kenan. Inda haka ake da sun bari, amma sha ba su special an je da su sarka sha ja sa su a ba su daki. Wani su ma house arrest ake ba su a bar su baka yi ka fita Ghana dai just be sai an yi kara ma sha saki su. So yau kike gani an doki politician an jan kulle. An kulle shi ma ya dade an ba shi 25 years domin kesin ga what I'm hearing is that dai an tabbatar kamar ya yi laifi, kotu ya tabbatar he faces 25 year jail term. 25 years gangan masa shi sarkan kin gan ya shiga ciki dan 5 years NPP suka fita kai NPP suka zo shi su zo a zo a sasaki shi. Na saba yi kasanga. Alright, Daily Guide kuma wai yanzu haka Daily Guide kuma sun report kama ex-NSB boss and wife detained over 39.46 million Ghana cedis theft. It's a face up to 25 years in prison. Yan Daily Guide sun kare kamar shi da matan shi. Yes, aka detaining su yanzu, and then they are likely to serve 25 years in prison. Umawe National Service Authority ghost names 8 grilled by NIB. Batunga kwa munji kama National Service da SkyTrain Attorney General yai alkawali kama holiday ache kama middle of May, April, kode by the end of April ya kawo karshen investigation so prosecution ya fara. And kuma way 2 million Ghana cedis SkyTrain scandal, former GIF CEO hiding in Senegal, Attorney General kuma kenan. And kuma young minority kuma sun nuna damuwansu way using state institutions as political weapons dangerous. Minority kuma magana suka yi game da yanda ake tafiyar da al'amarin kasan as a yanzu. So shi kenan kan Daily Guide. Mu duba
Daily Graphic, we allege 39.46 million diversion. Edubuahin wife arrested. She Khadija Tayezunga. We deal was on state cyber defense software. When the software is state cyber defense software. With special calls to fight Galamsey in the offing. What they call to special court. That's who I can sune yakin Galamsey. So that cases that are involving illegal mining the Galamsey, ida ando kibazwa da su kotu da ake da shi sha tafi da su kotu nga yaso ayya a ci maganan cikin gaggawa a samu duk dai cikin fama da muke yi na shawo kan shi masala na Galamsey. Mun san cewa kaman a wani lokacin baya da aka taso ana son a yaki corruption, aka set up court, that's fast track courts ko high court duk dai saboda idan an kawo cases that are corruption related da ake so a yi a cikin gaggawa a samu mafita sai a tafi da su wurin. To yanzu kuma za a kafa sabon kotu, special court wanda zai yaki shi Galamsey. Mun san Galamsey ya zama muna kashi bakin tukunya har wayo ana nan ana fama da shi. Idan wani ya zo mulki sai a ce mutane shi ke yi, wamma ya zo mulki sai a ce mutane shi ke yi. Yanzu an rasa wake yin Galamsey kasan nan. Mai yiwa wannan kotu da za a kafa zai kawo mana zai haskaka a kai ya so mu gano suwa ke yi, suwa ma ya kamace a jakunne su. Where government pledges to source from local producers free sanitary and pad intervention. Shi mataki da wannan gwamnati ya dauki na wato ba yaran mata da suke cikin al'adansu ba su sanitary pads kyauta, wai za a yi amfani ne da wato producers na cikin gida. Waɗanda suke produce abin shi sanitary pad ɗin na cikin gida. Jiya mun yi karanta wannan ma kudi kusan wato 400 na Ghana cedi za a yi amfani da shi a cikin wannan mataki da gwamnati zai doki. Wai wannan kudi duka za a wato make sure ya saura kasar Ghana, ba zai fita ba, ba zai fita waje ba. Sabida haka ku da kuke produce sanitary pad she ku daure gamsi kenan, saboda wannan kudi ya zo da za a zo a rarraba muku ya so ku produce sanitary pad a doki a ba yaran mata masu al'ada. Ghana crash Madagascar 3-0. Reset na ya taba Black Stars. Ji wasu kenan. We reset ya taba Black Stars because it's quite a while to see the Black Stars playing in the manner they are playing. Ji wasu way, is it because the players don't want to participate in the African Cup of Nations? Because same Black Stars suna buga 2 qualifiers. World Cup they suna kokari. Amma AFCON Edo za ku zo ka bi duka su Mali duka an cici. Mali ma su sun qualify for AFCON. Amma World Cup da gashi suna struggle. Kuma ka duba ma ya sunan shi group inga da muke cikin gama. Ka duba ma da ya fi groupin AFCON da karfi. Amma muna cin kowa fa. Muna nan muna ta cin walakanci. Da daga AFCON nan da jiya san ciwo abu aka yi sim. To, Black Stars kenan. The team with wonders. Well, yesterday they made all of us proud. And they made themselves proud too by crushing Madagascar by 3-0. Wannan nasara da suka yi. Later on the show, Abdulmanan Mukhtar will be here, and then Abdulmanan Mukhtar will be here, and then we will be looking at this. So,
I think she came in a newspaper review segment from Daily Graphic Halzua, the Ghanaian Times. And look at Ghana, it cut across she press meeting with the press and the Attorney General Yeyi Gameda scandals in the NSS, the SkyTrain, the other corruption related cases in the world, and so or soon find Kensu, the Gagarin Senegal. Aleka was to get a laugh. Babu so abi ezama magana zalla. Because we've seen this before. When change the community right from 2009. Like a man when I'm 8 years still ana yi sha za gaji da ku. Aha. Dai ba haka nan bane. I'm part of the school of thought that ke ga kaman this media engagement should I mean, if indeed Canada can establish prima facie that can say a kai the one court, you don't need to come and engage us. Isn't just some brief Ghanaians? So Senko one step in that. That is what we don't want to see. You see, because historically, anytime they do that, it fails. It fails, and I end up Maganas and learning. Because you see, you have to do things differently to convince us that indeed I've been the wani abu daban kake yi da da mu samu wani sakamako mai kyau amma inda yanda ake yi da in 2009 da Tamils here we saw the same thing. The Akufo-Addo here we 2017 we saw the same thing. Attorney General was all over the place holding press conference and Ashiga Gidaje Mutani the same thing. So you see wannan ke bar wasu mu gaban mu na fadiwa kaman resetting nan ta wani bangare ne mun gani, for instance wurin kudin haji mun gan an murza kadan mun samu wani ya sunan shi relief mun gan jiya we talked about it idi mun gan kara muna duka na cikin resetting ana gina hajj village mu musulmai na mu kenan but iya zo ta wani bangare kana ga kaman ba abinda aka yi dan shi do ake continue. We want to see a different strategy or approach. Shi dai bar wasu musu ce this is not populist. Ana yin shi the spirit of ganin cewa kaman Ghana ya samu ci gaba. Amma yanda ake maganganu da yawa, it's early days yet, but it's looking like kaman yadda ake yi dan nan magana da yayi yawa. Let's see action. Because at the end of the day mafarin shi oral da aka kafa bayan da Dobilevo ya zo ya ce mu da kaman akwai ababa dewa ciki da ba wani grounds da sai a kai a ce an ji an doki mai shanji da shi court. They require further investigations. So kan wannan ake. So from that time to this time, when the investigation aka yi, because if you look at the money involved, over 20 billion aka ce, idan an yi abin aka yi shi da kyau da sa. Wani irin investigation aka yi ne, za a yi a sai a kai a ce lalle 20 billion da aka yi ma mutanen Ghana alkawali kamar wani kudi da yake aje da. Idan an yi bincike da samu a zo a sa cikin coffers in kasa. Jiya shi Attorney General da kanshi ya admit because of the promises they made on corruption and fighting corruption, there is pressure on the government to actually fulfill it. So that is where I am saying that kaka say come pressure nan ka ta fito wa kullun ka zo kana yau magana. I don't think there is pressure. They are feeling pressure, but there is no pressure because currently the average Ghanaian knows that when it comes to the fight against corruption, we failed. Already, mu haka muke tunani. Why? Because of ababa da muka gani in the past. Fitowa a zo a yi maganganu da wanga. They are part of abubuwa da muka gani in the past. Yake ba mu muna ganin kamar cewa yau ba shi ne ke yi ga safi ga. Magana zalla da ite a kare. Wete slam ya wuce. So what we want to see is that this time around keep quiet. Work behind behind the scenes can make sure we put everything in place
So that when you come out and you are informing Ghanaians about steps that have been taken, measures that have been taken, they are measures that I would do yanzu in the kind of yakai inda anya antuhumi wani ajeshi with concrete evidence, just like he said yesterday. With concrete evidence, the neighbor mutani Ghana so samwani yeda, because see, to be able to fight corruption, you don't just need power. You need the support of the people. Yes, because if you don't have the support of the people, can fight corruption. Witch hunting. The moment the people think that you are witch hunting, because you also need time, you need those same people to vote for you again in the next election for you to continue the fight. In the next election, because they think you are witch hunting, there are a lot of people who will not vote for you again just because of that. So let us fight against the corruption, but we depart from yenda muke ishida, so that we engender the confidence of the people, so that Ghanaians will support the fight. The rainbow style, ashigagida mutu, ayeyenka pictures azo, all those are propaganda. We know. Akat what the nabu buachikiduka. Nda yisha sankama. Muna resetting. So if we are resetting, yenda aka yishi dana, kamu yisha aka, because the moment aka yisha aka no. It becomes witch hunting. Yazama witch hunting. Even if by witch hunting, but anaduman kama witch hunting day, because haka aka yishi da aka iba babugo kumi after chikiba. So ni rai na kai kidan. There is nothing wrong with kashiga gidan wani sofon government official kachi da kaji kai bincike. There is nothing, absolutely nothing wrong with that. But yanda kake yin nan haka no aka yi jiya wani irin results ba samu ciki. At the end of the day, some section of the Ghanaians even now have started saying that they don't agree, or they don't see the need for that. So even before you start, ka samu mutane da suke adawa da abin da kake yi. Meanwhile, you need the support of Ghanaians. So you can depart from yenda ake shida, because justification then lokacin kuma kun yi wani lokacin su da suka yi nan mutane Ghana she muna son shi haka, ai babu son shi haka. Did we criticize? We criticize. Bai ba mutane sun lose hope. Ba mutane sun lose hope. So kada kai ma kai wani that you expect that Ghanaians will support it. I'm saying this, you just need the power. You need the support of the people, because in everything that you are doing, al'umma Ghana aka kada kuriya aka ba ku zo ku yi abin da mu muke so. Kada ku fara tun daga farawa, shi mutanen da suka vote muku nan no, shi yanzu suna nda shi yasa a sa hankali haka. Okay, akwai waransu message nan na one from Alasan Sisi daga Zeno Central. Good morning to everyone. The Attorney General has done well by accounting and sharing information with the Ghanaian people about the stewardship of former government appointees. It's necessary to update the taxpayer what has happened to their tax under the watch of the previous government. I will urge him to continue to update us, because it's public interest issues and the public need to know what has happened to their taxes. And good morning to you. Corruption remains one of the critical challenges facing Ghana's economy, affecting resource allocation, foreign investment and social equity. A sustained effort is required from the government, civil society and citizens to combat corruption and restore faith in the economy, ultimately fostering a fair and prosperous society. Aaron Babako Kokumisa Shima Nang Accra. I think these are the messages in that. Well, I got two room and Nakasako 0553-683-010. 0553-683-010. So later on the show, Moon Sugar Chicken Batum Black Stars and so Mugano Black Stars. Black Stars love World Cup. They love World Cup. Even coaching then the country Nkaduba qualifications in she AFCON
abysmal. World Cup they back to back ne. Shi da kanshi yana son World Cup ne amma shi yan waye mu yan Nigeria kuma su suna son AFCON. Su da World Cup they are paralyzed. They never beat. They never meet. All right. But the holiday mu Nigeria message ka san Ikra Islamic Resource Center suma. Na'am. So suna na halwa yau ga suna kira al'umma musulmai su zo su nemi ilimi akwai adult education duka kuna son suna ake kiran shi sunan gonsu ne suna kusa da Fiesta Royal Hotel daga Fiesta Royal ya sunan shi kenan na muri ya jowulu ya wuri ya kwanta mun ya sun wurin suke sa ku je wurin ku nemi ilimi kaka ce kaman kai girma tu mace sa baka kaje ka nemi ilimi akwai adult education kuma wurin isa Ikra Resource Islamic Resource Center ina gayyatan ku zo ku nemi ilimi domin addinin mu na musulunci da kanshi an karfa shi ne kan ilimi isa aje a tuntube su kan numbers da ake gani kan screening mu suna jowulu kusa da Fiesta Royal Hotel. Well, daidai wanga lokaci mun da saya kan newspaper review mu 'yan siyasa sun shigo gida ya so mu zo mu tattauna a kan batutuwa da suka kunshi siyasa. It's all about the Attorney General's press briefing yesterday and some matters concerning the Kumasi fire. Munga minority in parliament sun fito suna blame gobara da aka yi Kumasi akan Dumso. Do you agree with them? Is the information on the grounds saying so? She said, let's go for a short break. When we return, wakilen jami'ar siyasa NDC da APP sun zo su zamna da ni inda za mu ci gaba da kawo muku shirinmu na Tsarin Safiya.